Presente de subjuntivo. 2. Present subjunctive. Part 2. What is the subjunctive? The subjunctive, like the indicative, is a mood in Spanish that is used in several verb tenses. We decide between the indicative mood and the subjunctive mood depending on the structures in which the verb is found and according to the meaning of the sentence. Mi mamá siempre me habla en francés. ¡Qué bien! Es muy bueno que alguien te hable siempre en otra lengua. Así la aprendes. Este mes termino mis estudios y me gradúo. ¿Y qué vas a hacer? Cuando yo termine mis estudios y me gradúe, quiero ir de viaje a Perú. Uses of the subjunctive: expressing opinions and making comments on a fact. In most cases, the subjunctive is found in subordinate clauses. That is, in sentences that are dependent on another sentence, the main clause. When the main clause assesses or comments on some fact, the verb in the subordinate clause may appear in the infinitive or the subjunctive. En mi familia, todos hablamos dos lenguas, español y francés. Mi mamá siempre nos habla en francés. Es fantástico hablar dos lenguas. Es fantástico is the main clause. Hablar dos lenguas, the subordinate clause, without a concrete subject. Es genial que su mamá les hable siempre en francés. Es genial is the main clause. Que su mamá les hable siempre en francés, the subordinate clause with a concrete subject. Su mamá. Here are some structures frequently used to assess or comment on facts. Es bueno que, es malo que, es genial que, es horrible que, es normal que, es extraño que. Es una pena que, es un problema que, es una vergüenza que. Es bueno que los niños tengan tiempo para jugar. Es un problema que Miguel no esté aquí todavía. Está bien que aprendas varios idiomas. Uses of the subjunctive. The subjunctive with cuando. The subjunctive is used in subordinate clauses that begin with cuando when they refer to an anticipated event. Cuando termine mis estudios, quiero pasar un año en Costa Rica. When I finish my studies, I want to spend a year in Costa Rica. The same is true with other connectors of time, such as hasta que, siempre que, etc. Puedes escribirme siempre que necesites hablar conmigo. Seguiré estudiando español hasta que lo hable realmente bien. Please note, when the subordinate clause refers to the present or to habits, we use the indicative. Todos los días, cuando termino mis tareas, voy al parque a pasear. Other connectors of time, such as siempre que or hasta que, work the same way as cuando. Marcos es mi mejor amigo. Le escribo siempre que necesito hablar con él. Fabia es muy estudiosa. Todos los días se queda en la biblioteca hasta que la cierran. Please note, cuando plus future is only ever used in questions. ¿Cuándo me comprarán un pony? Cuando ganemos la lotería. Uses of the subjunctive. Relative clauses. In relative clauses, we use the indicative to refer to people or things that we know to exist, or who we can assume exist. Conozco un chico canadiense que da clases de francés. I know who he is. Tengo una aplicación nueva que sirve para practicar lenguas. I am familiar with that app. We use the subjunctive, however, to refer to people or things that are unknown or hypothetical, or whose existence we're not sure of, or for people or things that we know do not exist. ¿Conoces a alguien que dé clases de francés?
Do you know anyone who gives French classes? This refers to an unknown hypothetical person. Necesito una aplicación que sirva para practicar español. I need an app that works for practicing Spanish. This refers to an unknown hypothetical app. No hay ninguna aplicación que te enseñe a ser buena persona. There is no app that will teach you to be a good person. This refers to something that does not exist. Uses of the subjunctive. Expressing wishes, hopes, and desires. With many expressions that are used to express wishes, hopes, or influence, we use que plus the subjunctive when the subject of the two clauses is different. Quiero que leas este libro. Esperamos que el examen sea fácil. ¿Desean que les prepare la cena? With these same verbs, if the subject of both actions is the same person, the infinitive is used. Quiero leer este libro. I want to read this book. No change of subject. The person doing the wanting and the person who will read are one and the same. Esperamos tener buena nota en el examen. We hope that we get a good grade on the exam. No change of subject. The people doing the hoping and the people getting the grade on the exam are the same. ¿Desean cenar? Do you want to eat? No change of subject. The people doing the wanting and the people who will eat are the same people. Many expressions that convey wishes, such as tener ganas de or preferir, work in the same manner. Tengo muchas ganas de que haga buen tiempo. Tengo muchas ganas de ir a la playa. Cuando voy al cine, prefiero que las películas sean en versión original. Cuando voy al cine, prefiero ver películas en versión original. Uses of the subjunctive. Requesting something and exerting influence. In constructions that communicate a request or a demand, we see the same phenomenon. We use the infinitive in the subordinate clause if the subject of the two clauses is the same. We use the subjunctive if the subjects are different. Exigimos que los políticos actúen para frenar el cambio climático. We demand that politicians take action against climate change. Two different subjects. Exigimos vivir en un planeta sano. We demand to live on a healthy planet. No change of subject. The people demanding and the people who will be living there are the same. Siempre pido que no me den bolsas de plástico. I always ask them not to give me plastic bags. Two different subjects. Siempre pido recibir la compra en bolsas de papel. I always ask to receive my groceries in paper bags. No change of subject. The person asking and the person receiving the groceries are one and the same. Verbs that attempt to exert influence or that work for making suggestions, such as recomendar, sugerir, aconsejar, and proponer, function in a similar way, except that they permit the use of the infinitive in more cases. Te aconsejo que leas este libro, te encantará. Te aconsejo leer este libro, te encantará. Recomendamos a los ciudadanos que no usen el auto debido al mal tiempo. Recomendamos a los ciudadanos no usar el auto debido al mal tiempo. Le sugiero que pruebe el pastel de manzana. Le sugiero probar el pastel de manzana.